లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాచింగ్ దట్. అంటే ఒక కపుల్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా డబ్బులు తీసుకోవాలి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ వీక్నెస్ ని క్యాష్ చేసుకొని వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు చాలా వరకు. అదొకటి కూడా రీజన్ చాలా మంది భయపడుతున్నారు, ఐవీఎఫ్ అంటే భయపడుతున్నారు. దో ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అయినా కానీ మీరు చెప్పినట్టు ఎన్నో ఆ భయాలు మీకు ఉండే, బట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ యు టుక్ దట్ ట్రీట్మెంట్, యు వర్ సక్సెస్ఫుల్. సో చాలా మందికి ఇంకా వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల చాలా మందికి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వచ్చేసింది ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ మీద. సో అది వాళ్ళని బ్లేమ్ కూడా చేయలేము, బికాస్ ఇండస్ట్రీ అలా అయిపోయింది. సో ఐ థింక్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటే మై అడ్వైస్ టు దెమ్, ఐ వుడ్ సే ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, టెస్ట్ చేయించుకోండి, మీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తే అప్పుడు గో టు ఫర్టిలిటీ డాక్టర్. ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ అనోదు వాళ్ళు, ఫస్ట్ న్యాచురల్ గా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని హెల్ప్ చేయాలి. అది హెల్ప్ చేసి అది కూడా అవ్వకపోతే దానికంటే ముందు కూడా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఐయుఐ అని ఉంటుంది, లైక్ సో మెనీ అదర్ లెస్ ఇన్వేసివ్ ప్రాసెసెస్. ఐవీఎఫ్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ రిసార్ట్ టు ఎనీ కపుల్ who are struggling. Like, if you're really struggling, that will be your final destination. ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? వాట్ విల్ ద టెస్ట్ దట్ గోస్ త్రూ? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? సో ఇద్దరికి, ఫర్ అ మ్యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్, దెన్ దెర్ విల్ బి అ సిరీస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి. ఫర్ అ ఫీమేల్ అగైన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, అల్ట్రాసౌండ్ ఉంటుంది టు చెక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే ఇన్ ద యూట్రస్, కరెక్ట్ ఐడియల్ గా కాదా అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదంతా అయిపోయాక దే విల్ సిట్ డౌన్, they will counsel them. Inkokati that's lacking in our industry, ఇప్పుడు lot of clinics are starting to do this, but ఇంకా చేయాలి ఇది, counselors. Okay. To counsel the patient. Because ఇప్పుడు doctors also have less patience, first of all. They కూర్చొని, they're not even taking time out to explain a lot more. In that case, at least have decent counselors who can take that time out, explain చేయడం వాళ్ళకి. ఒక ఫర్టిలిటీ కౌన్సిలర్ ఉండాలా, ఒక సైకాలజీ కౌన్సిలర్ ఉండాలి, ఒక జెనెటిక్ కౌన్సిలర్ కూడా ఉండాలి. జెనెటిక్ కౌన్సిలర్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఐవీఎఫ్ చేస్తాము, ఎంబ్రియో వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఆ కపుల్లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అవన్నిటిని బట్టి, ఇఫ్ దే డోంట్ డూ ద జెనెటిక్ టెస్టింగ్, మీరు ఎన్నిసార్లు చేసినా అది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ అది కూడా లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డోంట్ టెల్ దెమ్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు ఫెయిల్, ఇంకొక సైకిల్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, దే వాంట్ టు క్యాష్ దట్ అగైన్. నేను అది కూడా ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్, అ లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డోంట్ ప్రమోట్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్, which is very important. ఇప్పుడు almost every kid that is coming out has something or the other, which is very scary. ఆల్సో పీపుల్ థింక్ ఐవీఎఫ్ బేబీస్ వల్ల ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు. హౌ ఫార్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ అ మిత్? No, it's an absolute myth. Asala, if you do that genetic testing and you have an IVF child, technically you already know kada that chromosomically that baby is very healthy. You can scan for Down syndrome, you can scan for so many predisposed things. Right. So that's a myth. అయితే ఐవీఎఫ్ లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మీ పరంగా మీరు చూసింది ఏంటి సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ట్రీట్మెంట్? సో అగైన్ ఇంకొకటి, క్లినిక్స్ ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ ఎంత, అగైన్ టు pinpoint this, while a success rate, they'll say there's 60 to 70% success rate. Do you know on what basis that is? Okay. On a pregnancy positive pregnancy test. Okay. Very few clinics will calculate their success rate based on the live birth rate of the baby. It's very, very rare. Very few clinics do it. అందరూ పాజిటివ్ టెస్ట్ వచ్చిందా, ఓకే, మా సక్సెస్ రేట్ కౌంట్ చేసుకుందా. ఓకే, సో దట్స్ వెరీ బ్యాడ్. బట్ ఆ కథ అనేది తర్వాతే స్టార్ట్ అవుతుంది, ద హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద మెయిన్. ఇప్పుడు ఒక థర్డ్ మంత్ లో లెట్స్ సే ద లేడీ మిస్క్యారీస్, బట్ దేవ్ టెక్నికలీ సక్సెస్ రేట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నారు కదా తను ప్రెగ్నెంట్ అయింది అని. దట్స్ నాట్ ట్రూ. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ టిల్ ద హెల్దీ బేబీ ఈస్ బోర్న్. ఓకే, ఎన్ని సైకిల్స్ వెళ్ళొచ్చు ఒక కపుల్ అసలు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో? అగైన్ ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనలైజ్డ్ thing. It depends on that couple, that woman particularly. But if everything is okay with that woman, if the doctor is putting her on the right personalized protocol, no person should need more than one if done right and if everything is aligned correctly. I would say that. మీ దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఏమంటారు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? వాట్ వర్ దే టెల్ యూ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దే గాన్ త్రూ? I mean, so when start I only, it's very new, right? It's only been 2 months, but I think
what we're able to deliver, our main goal and our vision is to make them feel safe, make them feel very, that give them that whole personalized private experience. దాంతో పాటు ఒక empathy, ఒక compassion, give them that, that warmth and love that they need in this journey, ఎంత difficult journey. So as that, be that todu for them. Counselors kani, doctors kani, we take our time with them, we don't rush them. ఎలాంటి So క్రైటీరియా ఉన్న కపుల్స్ వస్తూ ఉంటారు? currently naku most of our cases Hmm. have been extremely complicated cases, and it actually breaks my heart when I see those cases. Any And when such case you can share with us? I can tell you this, almost all the cases that have come to us have come because they have failed 3 or 4 times in their cycles in their previous clinics, Okay. because they have been put on very high medication. It's almost like putting them up for failure, and that's heartbreaking. I